Oh, let me take care of that real quick. Okay, so we just finished our introductions and everyone meet Hilda. Oh, hi. Okay, so Hilda, I'm on page 2 of our notes down to the housekeeping. Oh, okay. Yeah, sure. And I think that our meeting is looking like all names that I recognize. So I don't know that I will have to turn off all of the other things. So Oh, we will right now I don't have it on, but shortly we'll have the chat on. So people can ask questions there, or we will be taking questions after the Treasury report presentation. Yeah, and I'm sorry, Hilda, now I'm on a roll because I didn't have you at first. So I okay. think don't worry about it. We'll just say that because that's only affecting the people that are here, not the people that would be watching the recording. Okay. So why don't we go to the last part of that, where I'm going to say that for anybody joining us who may not know, PTA stands for Parent Teacher Association. PTA is a nationwide network of families, students, administrators, and community members who are devoted to child advocacy. Para los que se están uniendo a nosotros, el PTA es una red, perdón, el PTA significa Asociación de Padres y Maestros y es una red nacional de familias, estudiantes, administradores y miembros de la comunidad que se dedican a la defensa de los niños. Sorry, I had a couple more people to let in. The mission of PTA is to make every child's potential a reality by engaging and empowering families and communities to advocate for all children. La misión de la Asociación de Padres y Maestros, el PTA o PTA, es hacer realidad el potencial de cada niño mediante la participación y empoderamiento de las familias y comunidades para defender a todos los niños. Our Herndon Elementary chapter of PTA works to provide, sorry, more people in the waiting room, works to provide supplemental funds, activities, and opportunities for our teachers, staff, and students, as well as parents, families, and community members. Nuestro capítulo de la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela de Herndon trabaja para proporcionar fondos, actividades y oportunidades suplementarias para nuestros maestros, personal y estudiantes, así como para los padres, familias y miembros de la comunidad. For our efforts, we were awarded the, I keep letting people in and losing my notes. We were awarded the designation as a National PTA School of Excellence over the summer. Por nuestros esfuerzos fuimos galardonados con la designación como Escuela de Excelencia Nacional de las asociaciones de padres y maestros. This is a 2-year designation that came from our project last year, where we tried to reach out to families and get some ideas on how we can better support the community to connect with families. Esta es una designación de 2 años que surgió de nuestro proyecto el año pasado para llegar a las familias y aprender más sobre lo que debemos hacer para conectar con las familias. Okay. The pizza and popsicles last night is another example of our hope to support parents and families to feel connected to our teachers and staff at Herndon Elementary. Las pizzas y las paletas de anoche es otro ejemplo de nuestra esperanza de apoyar a los padres y las familias para que se sientan conectados con nuestros maestros y el personal de la escuela primaria de Herndon. The mission is important because it's proven that family connections with schools improves the learning outcomes for the students. Esta misión es importante porque está comprobado que las conexiones familiares con las escuelas mejoran los resultados del aprendizaje de los estudiantes. There are many other programs and purchases that the PTA sponsors, and you'll see them all in the budget report that Tara is about to present. So we also run fundraisers throughout the year. Hay
muchos otros programas y compras que patrocina la Asociación de Padres y Representantes y Maestros. Los verán todos en el informe de presupuesto que Tara está a punto de presentar, por lo que también organizamos eventos para recaudar fondos durante todo el año. How can you help? ¿Cómo puede ayudar? The first step is to join. You can join at any point in the school year, and membership is easily accessible on our Herndon PTA website. El primer paso es unirse. Usted puede unirse en cualquier momento del año escolar y la membresía es fácilmente accesible en nuestro sitio web de Herndon PTA. Second, you can participate in our various fundraisers. Our Be the High fundraiser will be starting next week. En segundo lugar, puede participar en nuestras diversas actividades para recaudar fondos. Nuestra recaudación de fondos, la colmena, comenzará la próxima semana. You can also support our mission by donating some of your time. También puede apoyar nuestra misión donando parte de su tiempo. Last year, we had a kindergarten mom step up to coordinate spirit nights for the year. El año pasado tuvimos una mamá del jardín de infantes para coordinar las noches espirituales del año. Now she's our treasurer. Ahora es nuestra tesorera. So you don't have to go that big. There are plenty of smaller but super important jobs that we need help with. No tiene que ir tan alto. Hay muchas oportunidades para participar y de cómo ayudar. Starting to plan the school's 60th anniversary celebration comes to mind as something we currently need help with getting started. Comenzar a planificar la celebración del 60 aniversario de la escuela me viene a la mente como algo que actualmente necesitamos para ayuda para comenzar. Okay, I'm going to turn things over to Tara now. But before I do, I just want to make sure that each of you knows that you're always welcome to reach out to me if you have any ideas, if you have questions or concerns. Please don't hesitate to contact me or really any of the executive board members. De acuerdo, ahora voy a darle la palabra a Tara, pero antes de hacerlo, solo quiero recordarles, asegurarme de que cada uno de ustedes sepa que siempre son bienvenidos a comunicarse conmigo. Si tienen alguna idea, pregunta o inquietud, por favor, no dude de ponerse en contacto conmigo y con cualquier miembro de la Junta. Thank you again for joining us, either live or via the recording. We are glad you're here. Gracias de nuevo por acompañarnos en vivo o mediante la grabación. Nos alegra que estén aquí. And now we'll turn things over to our treasurer, Tara Reddy. Y ahora le voy a dar la palabra a nuestra tesorera, Tara Reddy. Oops. Tara, you're muted. Oh, hold on. Let me see. I might have made it so you can't unmute yourself. All right, try again. Okay. We're good. All right, sorry. That's okay. Okay, so good evening, everyone. This is Tara Reddy, your PTA treasurer, and it is my pleasure to present the budget to you. Buenas noches, soy Tara Reddy, su tesorera de la Asociación de Padres y Maestros, y es un placer para mí presentarles nuestro presupuesto. Before we get started, I just wanted to let you know that I'll be pushing through our presentation slides as quickly as possible so that I can answer any specific questions you may have. So I just ask that you please hold any questions that you have until the very end. Antes de comenzar, solo quería informarles que pasaré a través de nuestras diapositivas de la presentación lo más rápido posible para poder responder cualquier pregunta específica que puedan tener. Por lo tanto, solo les pido que dejen sus preguntas para el final.
One of our board members will be posting a direct link to the PDF of our proposed budget in the Zoom chat box. Uno de nuestros miembros de la junta, de nuestra junta, publicará en el cuadro del chat de conversación de Zoom un enlace directo al PDF de nuestro presupuesto. We have three main pieces of business to accomplish tonight. The first is approving our budget for this year. The second is adopting our audit committee report. And the third is ratifying expenses that we have incurred to date. Tenemos tres asuntos principales que cubrir esta noche. El primero es aprobar nuestro presupuesto para este año. El segundo es la adopción de nuestro informe del comité de auditoría. Y el tercero es ratificar los gastos en los que hemos incurrido hasta la fecha. So moving to the next slide is the budget formulation. I'm sorry, Tara, I have messed this up. I don't know what happened to the slideshow. You'll have to give me 1 second. Oh, this is where technology just, Aw. I must have X'd it out. Okay. Perdonen, hay dificultades porque parece que Oh, salimos de la presentación. got it. There we go. Yeah. Awesome. Ahora sí. So yes, the next, let's get started first with our budget, specifically how we formulate our budget. Así que comencemos primero con nuestro presupuesto, específicamente cómo lo formulamos. When we formulate our budget, we look at several factors. One, our budget and actuals from last year. Two, how we plan to serve our mission this year with our programs. And three, how those dramatic changes affect our budget. Cuando formulamos nuestro presupuesto, observamos varios factores. Uno, nuestro presupuesto y datos reales del año pasado. Dos, cómo planeamos servir con nuestros programas, nuestra misión este año. Y tres, cómo esos cambios programáticos afectan nuestro presupuesto. So on the next slide, perfect. This slide shows you just what I talked about. It's an image of a draft of our budget. Esta diapositiva les muestra lo que acabo de hablar. De lo que acabo de hablar es la imagen de un borrador de nuestro presupuesto. I draft the first version of our budget and collect information from our school administrators, fundraising coordinators, and PTA board members to start the budget process. Yo redacto la primera versión de nuestro presupuesto y recopilo información de nuestros administradores escolares, coordinadores de recaudación de fondos y miembros de la Junta de la Asociación de Padres y Maestros para comenzar el proceso presupuestario. Then our board meets with staff from the school to review the budget line by line to ensure that the school is receiving support where it needs it the most. Luego nuestra junta se reúne con el personal de la escuela para revisar el presupuesto, línea por línea, para asegurarse de que la escuela está recibiendo apoyo donde más lo necesita. And then finally, we review as a board, we review the budget one last time and make final tweaks to it before we finalize it. Finalmente, como junta, revisamos el presupuesto por última vez y le hacemos los ajustes finales antes de cambiarlo. And the point of sharing this information with you is so that you have an understanding as to where these numbers come from and that there's a lot of thought process that goes on behind us arriving at these numbers. El objetivo de compartir esta información con ustedes es para comprender de dónde provienen estos números y que hay mucho proceso de razonamiento para llegar a estos números, a estos resultados. And then moving to the next slide, we have our reserve fund. I'm going to shift gears now and talk about our reserve fund, which is just a fancy word for a rainy day fund.
Ahora voy a empezar a hablar sobre nuestro fondo de reserva, que es tan solo un fondo para días difíciles o tiempos difíciles. Oh, sorry. Sorry, it's okay. Our PTA maintains a reserve fund of $20K. It's basically a safety net for us should we ever need it, and it's a great way to ensure the fiscal health of our organization. Nuestra asociación de padres y maestros mantiene un fondo de reserva de $20,000. Es básicamente una red de seguridad para nosotros en caso de que alguna vez la necesitemos, y es una excelente manera de garantizar la salud fiscal de nuestra organización. The money in this fund sits in our savings account, and it is never touched up by us as a board. El dinero de este fondo se deposita en nuestras cuentas de ahorros y nosotras como junta nunca lo tocamos. Moving to the next slide, we have our year-end surpluses and budgeted shortfalls. So in addition to our reserve fund, we also have something called an accumulated surplus. These are monies that we carried over the past few years as a result of better than expected fundraising and lower expenses in previous fiscal years. Además de nuestro fondo de reserva, también tenemos algo llamado superávit acumulativo. Estos son fondos que hemos acumulado en los últimos años como resultado de una recaudación que ha ido mejor de lo esperado y menores gastos realizados en previos años fiscales. So currently we have an accumulated surplus of $16K. That's an approximate. And again, this is in addition to our $20K reserve fund. Entonces, actualmente tenemos un superávit acumulado de $16,000 y nuevamente esto se suma a nuestro fondo de reserva de $20,000. As we did our budgeting this year and tallied up our projected income and expenses, we ended up with a shortfall of about $12K. This is mainly due to an unexpected decrease in revenue this year and also an expected increase in expenses as we try to cover new distant learning related expenses. Cuando hicimos nuestros presupuestos este año y contamos nuestros ingresos y gastos proyectados, terminamos con un déficit de aproximadamente $12,000. Esto debido principalmente a la disminución de los ingresos anuales y a un aumento que esperábamos en los gastos mientras que tratábamos de cubrir nuevos gastos relacionados con el aprendizaje a distancia. We are covering this shortfall by deducting it from our accumulated surplus of $16K. And even with this budgeted shortfall, we will end the fiscal year with $4,601 of accumulated surplus. And again, the $4,000 surplus we will have at the end of the year is in addition to our $20K reserve fund. Cubrimos este déficit deduciéndolo de nuestro superávit acumulado de los $16,000. E incluso con este déficit presupuestario terminamos este año fiscal con un superávit acumulativo de $4,601. Y nuevamente el superávit de los $4,601 dólares que tendremos al final del año se suma a nuestro fondo de reserva de los $20,000. And then moving to the next slide. And Hilda, just so you know, in the script, the last statement is a little different than what you had. So just try your best. Okay. It's not much. Okay, so some of our major sources of income will be generated through an in-person fall and spring book fair, with an in-person fun run, PE spring and summer camps, along with community sponsors such as Safeway, as a few examples.
Algunos de nuestras principales fuentes de ingresos se generarán a través de una feria de libros de otoño y primavera que se realiza en persona. El Boosterthon, con una carrera divertida presencial, es una carrera, campamentos de primavera y verano, de educación física, junto con patrocinadores de la comunidad como Safeway, entre algunos de los ejemplos. And Hilda, this one has a slight modification too, but in terms of major expenses, we have a couple new items, including an administration fund, library equipment, which is a screen to make images larger so children can all see while maintaining the prescribed distance in the library, and a technology expense for a 3D printer for the school to use. Ok. En términos de los gastos importantes, tenemos un par de elementos nuevos que incluyen un fondo de administración, un fondo de la biblioteca, fondos administrativos, una pantalla que amplifica la imagen y la impresora 3D para la escuela de 3 dimensiones. Our total income is about $36K, and we're projecting a shortfall of about $12K. We're covering the portion of our $16K surplus, which leaves us with about $4,100 accumulated surplus. Nuestros ingresos totales son de aproximadamente 36,000 y proyectamos un déficit de alrededor de 12,000. Cubrimos el déficit con una parte de nuestro superávit de los 16,000, lo que nos deja un superávit acumulativo de aproximadamente $4,100. Our reserve fund remains intact at $20K, and with the $4,100 accumulated surplus, we will end the year with about $24K. Nuestro fondo de reserva permanece intacto en $20,000 y con el superávit acumulativo de 4,100 terminamos el año con alrededor de $24,000. Again, these numbers represent our best guesstimates for the year. And since we're in very uncertain times, it's entirely possible that our projections may be off, especially since some of them are dependent on COVID and how this may impact the school year. Una vez más, estos números representan nuestras mejores estimaciones de tiempo para el año y dado que estamos en tiempos muy inciertos, es muy posible que nuestras proyecciones estén equivocadas, especialmente porque algunos de ellas dependen del coronavirus y cómo esto puede afectar a la escuela este año. And then Hilda, this is where there's just a slight modification, but I also want all of you to know that our budget is a living, breathing document. For example, we have budgeted $10K on school buses, with this being dependent on COVID. So if we do need to make adjustments to our budget during the school year, then please have the confidence knowing that we will update you at every meeting on how we're doing against our budget and if we need to make any adjustments to our budget as we go along. También quiero que sepan que nuestro presupuesto es un documento vivo y que respira. Entonces, si necesitamos hacer ajustes durante el año escolar, tengan la confianza de saber que los mantendremos informados en cada reunión sobre cómo lo estamos haciendo con respecto a nuestro presupuesto y si necesitamos hacer algún ajuste en nuestro presupuesto a medida que lo avanzamos. Hilda, we're jumping number 7 in your notes. We're going to jump right to 8. And Sarah, I'm ready for this slide. Thank you. Okay. One last thing to review very quickly before we move on to questions. I just want to talk about our audit committee's report. Una última cosa para revisar muy rápidamente antes de pasar a las preguntas. Solo quiero hablar sobre el informe de nuestro comité de auditoría.
we run an internal audit every year, and this year our audit committee convened in July to review our financial statements and documents from last fiscal year. Realizamos una auditoría interna todos los años y este año nuestro comité de auditoría se reunió en julio para revisar nuestros estados financieros y documentos del último año fiscal. I'm happy to report that our audit committee gave us a clean bill of health. They did not find any misstatements or discrepancies in our financial statement. They also confirmed that the internal controls we have in place for reporting are more than adequate, and they did not identify any material weaknesses in our reporting or handling of PTA funds. Me complace informar que nuestro comité de auditoría nos dio un certificado de buena salud. No encontraron errores o discrepancias en nuestros estados financieros. También confirmaron que los controles internos que tenemos para informar son más que adecuados y no identificaron ninguna debilidad material en nuestros informes o manejo de los fondos de la Asociación de Padres y Maestros. And so now we're going to open up the floor to any questions that you may have. So feel free to ask questions through the chat feature in Zoom. Hopefully that's up and running. Así que ahora vamos a abrir la palabra a cualquier pregunta que puedan tener. Así que siéntanse libres de hacer preguntas a través de la función del chat en YouTube Live. Y espero llegar a todas ellas. Hilda, if you could translate, also if anyone has any questions, they can always email questions to Herndon PTA Treasurer @gmail.com. Y también queremos aclarar que si tienen alguna pregunta, las pueden escribir al email a la dirección de correo electrónico que ven allí en la pantalla, que es la de la tesorera de la Asociación de Padres y Maestros. Give it another second. And can you see that, Tara? Administrative fund, yes. Yeah, okay. You want to answer that? Sure, I can answer that. We, Okay. our administration had asked for a little bit of money to be able to provide the teachers with some fun things from the admin team. Nosotros hemos pedido dinero para cubrir. Okay. I'm sorry, but can you read the question? Sure. So we, Okay, the question is asking us to explain what is included in the administrative fund expense line. Entonces la pregunta es que si pueden explicar cómo se incluye el fondo administrativo de los gastos en esa línea de los gastos, el fondo de gastos. Y la respuesta es, can you please repeat your answer? Sure. And actually, well, we're going to shortly turn this over to Miss Candace Hunstad, our principal. Do you want to come on real quick, Candace, and maybe give a quick explanation? Okay, de hecho van a llamar a la directora. Vamos a llamar a la directora para dar una pequeña explicación. Good evening, everyone. Buenas noches todos. The PTA Executive Board has been so incredibly welcoming and generous, and I came to them with this need. If you don't know, schools are only allowed to spend what we make from vending machines, which isn't very much, on our staff. And I'll let you translate that. So, la directora ha llegado con esta petición a la Asociación de Padres y Maestros porque, por si no lo saben, las escuelas solo están autorizadas a gastar el dinero de las máquinas vendedoras.
And it usually is amount that's under $300. Y usualmente es un monto de menos de $300. And if you know that our staff is large, so when we buy stuff, we usually have to buy 100 of whatever we're buying for the staff. Entonces, como saben, nuestro personal es numeroso y se gasta bastante cuando se tiene que invertir comprando cosas para ellos. So as you can imagine, that adds up really quick. And so one of the things that we did is we did goodie bags on the first day of school for all of our staff members, just thanking them for all their hard work and everything that they had done to get ready for the school year. Y como comprenderán, el dinero se fue bastante rápido. Al principio del año preparamos unos pequeños paquetes de regalo a los maestros. And these weren't extravagant things. These were things from the dollar store. Y estas no eran cosas muy extravagantes, eran cosas del Dollar Tree, de la tienda del dólar. But we're trying to be glamorous on a budget, and we want our staff to know just how much we appreciate them. Pero queríamos tener ese detalle con el personal y demostrarles cómo los apreciamos. So thank you for asking that question. And we're so excited that when we ask for donations of food items or other, you know that it's going to shower our staff with appreciation. Así que gracias por sus donaciones, sus donativos. Tengan en cuenta que cuando les pedimos que donen comida, es para demostrarles al personal cómo los valoramos. Thank you, Sarah. Thank you, Tara. Gracias, you. Sara. Gracias, Tere. Are there any other questions? If not, then we can move into the voting. Si no hay otra pregunta, podemos movernos a las votaciones. All right. Well, then we'll move on to the conclusion and vote. Así que ahora vamos a pasar a la conclusión y al voto. So now we'll move on to the final business of the meeting. I'm going to ask if we have a motion from the floor to approve our fiscal year 2022 budget. If you make a motion, if you could please type it in the box along with your name, that would be great so that we can verify that you are a PTA member. Así que ahora pasaremos al asunto final de nuestra reunión. Voy a pedirles si tenemos preguntar si tenemos una moción para aprobar el presupuesto, nuestro presupuesto para el año fiscal 2022. Si presenta una moción, escríbala por favor en el cuadro del chat junto con su nombre. Sería genial que podamos verificar que es miembro de la Asociación de Padres y Maestros. Tara, somebody wrote in the chat that they had a question. Oh, Alguien yes. escribió que tiene una pregunta. It says Nicole. Nicole said she had a question. Nicole, try and see if you are comfortable. I think I have made it so that you can unmute yourself. I unmuted, but I was actually, sorry, hi, I'm sorry to interrupt late, but I was just listening to the PTSA at the high school, and Principal Noto said that they were going to start streaming or recording the classrooms for lessons for the students that are not like the same as teaching if you're at home or anything like that. It's just a recording or a streaming of the classroom for the kids that are at home. Are we going to do that at the elementary school? Did I miss that part? Perdonen que sorry. Perdonen que interrumpa, es que acabo de venir de otra asociación de padres y maestros de la escuela secundaria y el director allí estaba explicando que iban a empezar a grabar en el aula y esto no está tan relacionado con lo de la educación a distancia, pero bueno, lo van a hacer.
Entonces, quiero saber si lo van a hacer también en las escuelas elementarias. ¿Ya cubrieron ese punto? Okay. Ok. Yeah, Candace, we have not gotten to the Q&A part. We're just still doing the budget right now. But Candace, if you want to just go ahead and answer that real quick. I So can we're not wait. all waiting. Entonces, no hemos llegado a esa parte. Si quiere, conteste. I could tell Sarah like leaned into the computer. She's on the edge of her seat waiting for this answer. Yes, the county has rolled out that with any COVID-related absence, the teacher will, they've asked the teachers in all elementary schools, K through 12, to stream. And how that looks in elementary schools is that we'll be streaming the core lessons. So we'll be doing language arts and math. Entonces sí, es porque debido al coronavirus y que puedan haber casos de contagios, entonces van a tomar esa previsión de estar grabando estas clases de matemáticas. I'm sorry, it was math and which Math other and- two? Math and reading. Matemática y lectura para pasárselas a los estudiantes. So it's one-way streaming. So the student would come in through Zoom and be able to watch the lesson, but there will be no teacher-student interaction during the lesson. Oh, entonces va a ser de una sola vía. El estudiante entra a la... no es una grabación, es a lo que está, a la clase a distancia, en ese salón que es a distancia, pero el maestro no va a interactuar con ese estudiante, es solo como para que él escuche qué está pasando y se entere de lo que está pasando en el aula. And then the teachers will be available for office hours or check-in time to answer any questions about those lessons. And the recommended is 2 to 3 times a week. Y los maestros van a tener algunos días, algunos tiempos para atender preguntas, atender a los estudiantes con sus dudas, y va a ser 3 veces a la semana. And then Sarah and Tara, there's one more question and then I'm done. You guys could keep going with your wonderful budget. The other question that was in the chat, is this only for COVID-related illnesses? And the answer to that is yes. Que sí es por... Ajá. Entonces la última pregunta y después podemos seguir con el presupuesto. Es que si esto va a ser relacionado con enfermedad del COVID o del coronavirus, y la respuesta es sí. And just so you know a little nitty gritty about it, when you call your child in for a COVID-related absence, or we have paused them or sent them home from a CARES room, we put an access code in our student information system, and that lets us know who should be coming for streaming and who should not be attending streaming. Y entonces, solo para que sepan, cuando ustedes informan de esas ausencias por el coronavirus o porque se sienten mal, tienen síntomas, ellos colocan una nota y entonces así hacen seguimiento de esos casos y de quién debería estar recibiendo la clase en línea. And teachers should, and you guys should also know that teachers have 3 days to set that up from the time that you alert us to your child's absence. Teachers have 3 days to get their technology in order and to get their plans in order to support your child. Y los profesores van a tener 3 días después de que ustedes informan de que el estudiante no puede ir. Ellos tienen 3 días para poner su tecnología en orden y todas sus cosas en orden para poder ofrecer el servicio de las clases en línea. And Tara, Jillian in the chat had made a motion to approve your budget, so I will gladly stop talking. Y Tara Julian en el chat ya hizo una moción para aprobar el presupuesto, así que estaré contenta de no seguir hablando. Yes, just give me 1 second. I realized the link to the budget is not in the chat.
And I just want to make sure you guys have that. El link, el enlace del presupuesto no está en el chat, pero me voy a While you're asegurar de que doing esté. that, Tara, I have stopped the share. So I think, folks, if you look at the very bottom of your screen, if you're on a computer, you should have a reactions button. So when we go to vote, you can just raise your hand or give us a thumbs up and I think we can do it that way. There we go. Así que he dejado de compartir la pantalla. Si van a la parte de abajo del menú, van a encontrar una opción que dice reactions o reacciones. Por allí ustedes cuando le hacen clic pueden entrar y hacer, mostrar una reacción. Okay. So I see that Jessica has seconded the motion. So now is the time where you guys can raise your hands if you're in favor to say aye. Por favor, levanten la mano a través de esa reacción para decir que aprueban, que sí. Wow, that's fun. It's making the screen jump. I don't know if that's happening for everybody or if it's just me. So I think between all of us taking notes tonight, we should be able to make sure we got all those. If you want to do a nay, you can give us a thumbs down. Si quieren dar un no, pueden poner el pulgar hacia abajo. Okay, it looks like the ayes have it. Parece que el sí ya lo tenemos. Okay, sorry, Tara, I'll let you go back to it since you have all the, I don't remember what's next on. Yep. Yep, it's just to let the record show them that the motion has passed and that our fiscal 2022 budget has been approved. Así que el registro entonces va a mostrar que la moción ha sido aprobada y que nuestro presupuesto para el año fiscal 2022 ha sido aprobado. And then next, we need a motion from the floor to adopt our fiscal year 2021 audit report. So please type in the chat box that you move to make that motion and include your name in the chat box as well. A continuación necesitamos una moción de la sala para adoptar nuestro informe de auditoría del año 2021. Así que indique en el cuadro del chat que la mueve para hacer esa moción y también incluya su nombre en el cuadro del chat, por favor. So I see Tomo has made a motion. Thank you. We also Tomo ha hecho la moción. second the motion. Gracias. ¿Quién secunda la moción? And again, if you could just type your name in there. Thank you, Y Catherine. de nuevo, si pueden poner su nombre. Okay. And then all those in favor would type aye in the chat box, and all opposed would type nay. Y todos los que estén de acuerdo, por favor, escriban sí en el cuadro del chat o aye. Y los que no estén de acuerdo o se pongan, por favor, escriban no o nay en el cuadro del chat. All right. All right, so we look good. I think we can announce that one as approved. What's that? I think we are counting 12. We've counted over 12, so we're good. We can approve Oh, that. okay, great, okay. Estamos contando So más de then 12, estamos bien para aprobar. Yep, and let the record show that the motion has passed and that our fiscal year 2021 audit report has been adopted. Dejemos entonces que el registro muestre que la moción ha sido aprobada y que nuestro informe de auditoría del año fiscal 2021 ha sido adoptado. And Hilda, just an FYI, this one next line, there's a slight modification. Finally, we need a motion from the floor to ratify expenses that we've incurred to date. These include administrative expenses,
such as our general liability insurance bill, the renewal of our website's domain name, our back to school event, and a teacher and staff welcome breakfast. Ok. Finalmente necesitamos una moción para ratificar los gastos en los que hemos incurrido hasta la fecha. Estos incluyen gastos administrativos, como nuestra factura de seguro de responsabilidad civil general, la renovación del nombre de dominio de nuestro sitio web y la compra de las tarjetas electrónicas, las compras de tarjetas electrónicas y el regreso a clases, la noche de regreso a clases. So Tomo has made a motion to ratify the 2022 expenses that we've incurred to date. We also need someone to second the motion. Ya hicieron una moción para aprobar. Necesitamos a una segunda persona para aprobar. Thank you, Catherine. And then all those in favor again would type aye. All those opposed would type nay. De nuevo, todos los que estén a favor, por favor escriban sí o ay, o si no están de acuerdo, escriban no o nay. All right, and thank you, everybody. So let the record show that the motion has passed and that our fiscal 2022 expenses to date have been ratified by the membership. Dejemos que el registro muestre que la moción ha sido aprobada y que nuestros gastos del año fiscal 2022 hasta la fecha han sido ratificados por los miembros. And that concludes the business portion of the meeting, and I will turn it back over to Sarah. Okay. Con esto concluye la parte de los negocios de la reunión y podemos ya pasar con Sara, continuar con Sara. Well, thank you so much, Tara, for all of your hard work putting all of that together. And thank you all for being here and raising your hand and letting us count and all of that. Muchas gracias, Tara, por ese informe y gracias a todos por aprobar cada una de esas piezas, esas partes. A continuación, tenemos... So next up, we have our proud new principal, Candace Hunstad, and her right hand, Elizabeth Baxter. They're both here. We were going to introduce you gals earlier, but you were in the other meeting. So we're glad to have you both here. And they are here to answer some questions if anyone should have some. Quisimos haberlas presentado antes, pero estaban en otra reunión. A continuación tenemos a nuestra directora, Candace Hunstad, y su mano derecha, Elizabeth Baxter. Están aquí para responder cualquier pregunta que puedan tener después de este primer mes de clases. We'd love to see your faces too, so feel free to turn on your cameras. Me encantaría ver sus caras también, así que siéntanse libres de prender la cámara, de encenderla. But good evening, everyone. Hi, Ryla. That made my night. Hola, Laila. Good evening, everyone. I'm Candace Hunstad, your new principal. I am so happy to be here. I started July 1st. I am originally from Reston and grew up down the street from Herndon. And I live in the neighborhood that my parents moved me to when I was in 3rd grade. I have 3 kids. Oh, I'm going so fast, Hilda. I'm sorry. Ok. Muchas gracias. Mi nombre es Candace Hunstad y estoy aquí desde el 1 de julio. Soy de Reston, pero crecí en Herndon y me mudé aquí desde que estaba en el 3er grado. Yeah. So besides Miss Graham and Mr. Falke, I have a pretty sweet commute. I live right off Monroe Street. I have 3 children who attend FCPS schools. They are 10, 8, and 6. Tengo
así como los profesores Grand, and what else was it? Sorry. It's okay. I said Mr. Falky too. Fucky. Okay. Ella también tiene un commute, el traslado no es tan malo. Tiene 3 hijos en las escuelas públicas del condado de Fairfax y de 8 y 6. I was a principal at Fairhill Elementary before coming to Herndon Elementary, and we were really honored to receive the National Blue Ribbon Award from the Department of Education. And I'm so excited to just jump into the work and work alongside these amazing colleagues at Herndon. Y vengo de ser directora en el Fairley Elementary School, donde recibimos un premio, un reconocimiento del Departamento de Educación y estoy contenta de estar aquí en Herndon. And Ms. Gardner, I see you have your hand up. Do you have a question for me? Or are you just saying hi? Veo que tiene la mano levantada. No, I forgot to put it down after the voting. Pues olvidé ponerla abajo después de bajarla después de que votamos. I like the little head popping up beside you. Kana. Me gusta Yes. la cabecita que está asomándose por allí. I was so happy to see so many of you last night at Herndon Community Center. Ms. Baxter and I could not get over the turnout, and actually made me happy to hear some of the staff couldn't park, because that means parents and families were able to find spots and spaces and were there with us. So thank you so much for coming out last night. Muchas gracias por venir anoche. Estábamos muy contentos de ver que hayan asistido y que hayan conseguido puestos de estacionamiento. Qué bueno haberlos visto en el Herndon Community, el centro de Herndon. What questions do you have for Ms. Baxter and I? Otherwise, I can just keep talking. ¿Qué preguntas tienen para la señora Baxter y para mí? So Si I'll no- keep talking. You si know, no, sigo hablando. recently we sent an email that we had interviewed for an assistant principal to replace Mrs. Almquist. Recientemente envié un mensaje electrónico de que estamos entrevistando a una persona que reemplace a la asistente del director. We Ms. received Quest. 40 applicants, which is amazing. Recibimos a 40 aplicantes, que es increíble. And Mrs. Baxter and I screened 12 candidates. Y la señora Baxter y yo entrevistamos 20, you say? 12. 12, sorry. Ok, y entrevistamos a 12 aplicantes. And then we took 4 members to the panel, and the panel was comprised of staff members who are parents, and also Sarah was able to participate as well. Ok, y hicimos un panel para las entrevistas de 4 integrantes e incluimos padres también. Sara estuvo con nosotros. That was my daughter wondering when the pizza was getting here. Mi hija And preguntando cuándo viene la pizza. the panel was able to come to consensus about who the candidate should be. El panel fue capaz de llegar a un consenso de quién debería ser la persona que contratemos. And Mrs. Baxter and I feel strongly that it needs to be the perfect fit for our amazing school. So Y we estamos de will, acuerdo de que tiene que ser. we will post the position again. Y entonces estamos de acuerdo de que tiene que ser una persona que de verdad merezca estar aquí, unirse a la escuela, y vamos a abrirla otra vez.
Hi, Ms. Gardner. So now I do actually have a question. This is about level 4 programming, the advanced academic program. I sort of remember, and I could have this mistaken, that at your last school you were able to get that school offering level 4 programming, and I something similar might be in store for Herndon, if that for our school. Es la señora Garden con una pregunta. Es sobre el programa del nivel 4 y porque tengo entendido de que usted en la última escuela fue capaz de traer ese programa de nivel 4. I'm so glad you asked that. This year right now is our first pilot year. So we have a 3rd grade classroom that's doing the AAP curriculum. And then next year we will be officially a local level 4 school. So that means when students test into the advanced academic, services pool, or you do a parent referral and they get into, when you get your official letter that you've been accepted into the program, it will say now that you have a choice to stay at Herndon or to go at Clearview. We're hoping you make the right choice, hint, hint, and stay with Mrs. Baxter and I. But we're so excited about this program, and the teacher this year, she's getting the professional development of the county and from our advanced academics resource teachers as well. Estoy contenta de que lo mencione. Este año es un año de prueba para este programa. Lo hemos traído para el año que viene. Ya debería estar como un programa regular. Y ustedes van a tener la posibilidad de escoger si de ser aprobados o aceptados sus hijos en ese programa. Van a poder escoger entre ir a Clearview o quedarse allí. Y tienen un nuevo equipo de maestras que han entrenado para los programas académicos programas académicos avanzados. And Hilda, you forgot to say it's because we're the best school ever. Y olvidé decir que es porque somos la mejor escuela de todas. See, aren't you all glad you're here? Because you would have never known how funny Candace was. Just from the email. Están contentos de estar aquí, de conocer qué tan cómica es Candace, Miss Candace. Yes. Sarah, I see your question. For students in Spanish immersion, would it be possible to stay in immersion and do AAP level 4? Es una pregunta sobre el español emergente de los que están en ese programa, que sí va a ser posible pasar al otro de los programas académicos avanzados. And that was one of the big questions Ms. Baxter and I had. Our advanced academics resource teachers, we were able to meet with the county advanced academics director, and she referred us to Groveton, which is also an immersion school. And so our 2 teachers went over there to see what is making their program successful. Entonces, el equipo de las maestras y la directora de las maestras que soportan, que ayudan con los recursos para estos programas académicos avanzados, fueron a conocer al director de otra escuela que también, al que también pueden asistir con ese programa. Groveton, you said, is the name? Yes, Groveton. Groveton, Mhm. la escuela elementaria Groveton, que es una de las emergentes. And Groveton was able to find teachers who were willing to take on the advanced academics curriculum in English and in Spanish. And we're hoping that our teachers will be able to take that on as well. Y los maestros de allí pudieron tomar esos programas de entrenamiento, y estamos esperando que los nuestros también tengan esa posibilidad.
Anybody else have any burning questions for the admin team here? ¿Tienen alguna otra pregunta para los administrativos aquí? Well, I'll ask one of my questions real quick. We did mention in the budget report that we have set aside funds for field trips for the year. And I'm just kind of wondering what, what the temperature is with you all for field trips right now. How would that possibly look if we opted our children out? Would they be home with us? Would they be at the school with a teacher? Kind of what could that possibly look like? Pues yo voy a hacer a preguntar una de las mías, de mis preguntas. Vimos que en el presupuesto tenemos fondos para hacer paseos de la escuela. ¿Cuál va a ser, qué tan abiertos están de salir de paseo? ¿Cómo va a ser esto? ¿Desde la casa o yendo en persona? So that's a really great question. Our Mrs. Baxter and I are excited for our students to have those hands-on experiences again. And right now, the county guidance is whatever venue that they're going to. Of course, our students have to wear masks and follow whatever protocols of that venue. Entonces, qué bueno que pregunta, porque la señora Baxter y yo estamos complacidos de que hay apoyo para que se sigan los estudiantes tengan esas experiencias de manos a la obra, siempre y cuando utilicen sus máscaras y por supuesto siguiendo esas políticas de uso de la máscara de los lugares a donde van a visitar. And any adult chaperoning, we're asking that you would ask yourself those health questions to make sure you're not feeling any symptoms, and you would have to wear a mask as well if you were chaperoning. Y cualquiera que quiera chaperonear, ir con ellos, adulto, padre, va a tener que seguir también las políticas del uso de la máscara e informar de sus síntomas, si tiene síntomas o no tiene síntomas, para poder asistir. And you have a couple options as a parent. If you didn't feel comfortable with your child riding the bus, you could transport your child in your own car. Y tienen opciones. Si no se sienten cómodos enviando a los niños, a sus hijos en el autobús, ustedes pueden traerlos en sus carros. And if you didn't want your child to attend, you could still send them to school, and we would set up an alternative learning arrangement, another space for them to complete their classwork during the day while the other students were on their field trip. Y si tienen uno o dos estudiantes, is this for child with children staying in the school? Yes, children who do not, whose parents do not want them to participate in the field trip. Oh, ok. Y para los padres que no quieran que sus hijos participen en estas actividades de paseos y salidas de la escuela, ellos tendrán uno o dos salones, aulas donde pueden ellos quedarse y mantenerlos ocupados con actividades y esas cosas, mientras que los otros se van al paseo. We've had already some, the US Parks and Services came the other day and did something with 4th grade. That was like an in-house field trip. And I know 5th grade is planning something as well. So we're slowly getting the ball moving for our students to have more hands-on experiences. Y en estos días vinieron algunos del UX a la escuela y hicieron algunas actividades con los estudiantes y estaban muy entusiasmados de esas experiencias de manos a la obra, en vivo, donde pueden hacer cosas. What other questions or compliments do you have? If you have any complaints, Ms. Baxter handles those. Cualquier queja, la señora Baxter maneja esas.
¿Tiene alguna otra pregunta? Hi, Tomo. Hi. Well, I'll start with a compliment first. I think you guys did an excellent job with the communicating about the popsicles on the playground, which is why you got so many people out. I especially liked those labels that the little kids came home with. And some of them put them on their faces underneath their masks. And when they took off their masks, when they got off the bus, it was like glaring at us. Anyway, that was really great. Quiero felicitarlos primero porque la actividad que hicieron el otro día con los palitos y en el parque infantil fue todo un éxito. Me pareció muy gracioso de ver a los niños llegando con esas etiquetas que ponían debajo de sus máscaras, en otras partes, en la cara. Pareció bonito. I did have a question, and it's a kind of a general one. It's what do you as administration expect as far as communication from teachers to parents on an ongoing basis throughout the year? And I only ask that because I have two kids at the school, and over the years I've noticed we have some teachers who are very communicative and they're very diligent about staying in touch weekly or even a few times a week, just updating us about what the kids are learning that week so we can kind of help support that at home or ask questions of our kids at home. And then we've had teachers who, you know, we really don't hear from unless I make an effort to reach out, or if you know, we go to parent-teacher conferences. Those are really the only times when I ever hear from those teachers. So I'm just wondering, from an administrative standpoint, like, what do you expect as a baseline for teachers? What should we expect from our teachers? And what should we do if we're not getting that baseline? La pregunta entonces está relacionada a la comunicación de los maestros hacia los padres, porque tengo dos hijos. Y a través de los años me he dado cuenta que algunos maestros son le hacen bastante seguimiento y la comunicación es constante, casi semanal. Y hay otros que no, que es todo lo contrario, que solo los conoce el día de las reuniones de regreso a clases y luego no los vuelve a ver, o sea, no vuelve a saber de ellos. Entonces quiere saber cuál es la posición. Quiero saber cuál es la posición del... So since this is a hard question, it's Mrs. Baxter's turn. No, I'm joking. At the beginning of the year in our staff handbook, we had the expectation that teachers do a weekly newsletter to parents. I know as a parent, not getting that weekly information, or if it's brief, just feels like sad and like I don't know enough and I want to know more. If you're not getting that, Toma, we ask that you gently nudge the classroom teacher. You give them a lot of grace, because this year is like any other year, but they should be giving you a weekly newsletter. And if you don't feel comfortable nudging the teacher, having a conversation with myself or Ms. Baxter, it doesn't even have to be a conversation. You can shoot us an email so that we can talk to that teacher and find out how we can support that teacher in getting weekly newsletters to the parents. Entonces, al inicio del año, nosotros guiamos a los maestros, les dimos las recomendaciones de tener un folleto o como es como un periódico, pero semanal, en donde ellos pudieran publicar la información de interés a los padres y todo eso. Si ustedes no se sienten cómodos con ese manejo, o si no lo están recibiendo, pueden tener una conversación con los maestros o con la señora Baxter y mi persona. Puede ser, y no tiene que ser una conversación, puede ser también un correo electrónico que nos envíen y los ayudaremos. I know partnerships are everything, and for you to be an equal partner in this, you need to know as much as you can. So if you're not getting that communication, please let us know. Entonces, si no están, sabemos que el trabajar en equipo, juntos, es muy importante. Y si no, por favor, si no están recibiendo esa comunicación, déjenoslo saber.
Great, thank you. And I've been kind of laying back because I know this is the beginning of the school year still, and people are still learning routines and stuff. So I have been trying to give, teachers grace. And so I thought once, at least at parent-teacher conferences, I could ask about that if I hadn't seen anything up until then. But that's great to know. Thank you. And Thanks. parent-teacher Es bueno saber. conferences is a little bit late, so please let us know before. Oh, okay. Es All right, bueno great. saber porque tenía pensado, bueno, de comentarlo si no recibo esa comunicación. Estaba pensando en mencionarlo durante las conferencias de padres y maestros. Pero entonces la directora dice, para la conferencia de padres y maestros ya sería tarde. Es mejor que no lo dejes saber antes. Yeah. I just have to do another round of applause and shout out to you, Hilda. Thank you so much for being here tonight. Budget translating is probably you. not very fun. Solo quiero dar una ronda de aplausos y darle las gracias a Hilda por traducir esta noche, porque la traducción del presupuesto no es nada divertido. You're welcome. Thank you. Thank you for inviting me. Yes. Well, and I also know that Elizabeth and Candace and many of us were up late last night at our big party at the park. So, but if anybody has any other questions, please feel free to raise your hand. But as every email we get says, we can always reach out to Candace and Elizabeth via email or give them a call. I know that their doors are always open, like literally. Anytime you go in the school, the doors are open. Si tienen otra pregunta, pueden levantar la mano o si la quieren hacer por escrito en un mensaje electrónico también. Nuestras puertas están abiertas y estamos atentos a sus contactos. Okay. So I think without further ado, we will adjourn our first PTA meeting. Please mark your calendars for Tuesday, November 16th. We will have our second general meeting, hopefully in conjunction with our book fair. So, Okay, tell the kids to save their pennies. Sorry, Hilda. It's okay. Entonces, si no hay otra pregunta, estamos ya listos para cerrar y concluir. Pero mantengan en su calendario que el martes, noviembre 16 de noviembre, va a ser nuestra segunda reunión y va a coincidir con la feria del libro. Entonces, Great. All right. Good night, everyone. Thank you. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Okay. Bye. Thank you.